Hey sonidos que no envejecen. No pertenecen a una época, en un país, en una moda. Sonidos que lloran, que arden, que levantan el alma en segundos. Y durante décadas, uno de esos sonidos tuvo un solo dueño. Carlos Santana. Pero mientras millions lo veían triunfar bajo las luces, había una batalla ocurriendo lejos del escenario. Una herida antigua. Un peso invisible. Y cuando el mundo pensaba que lo había visto todo, la verdad apenas estaba por salir. Porque la historia real no empieza con premios, estadios llenos y guitarras legendarias. Empieza en un pequeño pueblo de México, bajo el sol duro y la pobreza silenciosa. Allí nació un niño reservado, observador, que aprendió demasiado pronto lo que era la incertidumbre. Su padre era músico ambulante. Y venía persiguiendo trabajo. Su madre sostenía la casa con una fuerza calada. De esas que casi nadie aplaud pero lo cargan todo. Carlos veía las discusiones por dinero, las ausencias, la tensión diaria. Y dentro de él comenzó a crecer una necesidad desesperada, escapar. Primero lo pusieron un violín en las manos. Era el camino familiar. Pero no era suyo. Luego apareció una guitarra, y algo cambió para siempre. Dicen que algunas personas encuentran su voz hablando. Otras, escribiendo. Carlos la encontró en sus cuerdas. Cada nota decía lo que él no podía explicar. Cada acorde abría una ventana donde antes solo había paredes. Siendo adolescente, su familia se mudó a Tijuana buscando una vida mejor. Pero en esa ciudad ocurrió algo que marcaría su alma por décadas. Ali, siendo apenas un niño, sufrió abuso por parte de una persona que utilizó la música para acercarse a él. Ese secreto quedó enterrado durante años. No lo dijo. No lo nombró. No lo enfrentó. Y muchas veces, lo que no se habla, termina viviendo dentro de uno. Quizá por eso la guitarra dejó de ser solo un instrumento. Se convirtió en refugio. En territorio seguro. En el único lugar donde nadie podía quitar nada. Poco después, la familia siguió rumbo al norte y luego a San Francisco. La ciudad estaba cambiando. Nuevas ideas, nueva música, nuevas reglas. Y un joven mexicano con ropa sencilla y talento inmenso caminaba entre todo eso buscando un lugar. De día trabajaba donde podía. De noche tocaba para quien quisiera escucharlo. Era un desconocido. Pero también era una tormenta a punto de desatarse. En los clubs pequeños comenzó a llamar la atención. Su estilo no se parecía a nadie. Mezclaba rock, blues, ritmos latinos y una emoción cruda imposible de finger. Luego 1969. Woodstock. Medio millón de personas. Una generación entera mirando hacia el escenario. Y Carlos Santana, casi un desconocido para el gran público, salió de allí convertido en leyenda. Aquella presentación cambió su vida para siempre. Los discos explotaron en ventas. Llegaron los reconocimientos. Llegaron las giras interminables. Llegó la fama. Pero hay una pregunta incómoda que pocos hacen. ¿Qué pasa cuando alguien alcanza la cima, sin haber sanado lo que lleva dentro? Carlos siguió tocando. Seguía sorprendiendo al mundo. Pero también comenzó una búsqueda espiritual intensa. Meditación, disciplina, maestros, nuevas filosofías. Muchos pensaron que había encontrado paz. Tal vez estaba buscando alivio. Porque a veces no queremos hacia la luz. Queremos lejos de la oscuridad. Se casó, formó una familia, tuvo hijos. Desde afuera parecía una vida plena. Pero por dentro había distancia. Ausencias emocionales. Una carga que seguía sin nombre. La música continuó, sí. Pero incluso los artistas más grandes pueden sentir vacíos, en silencio. Y entonces, cuando algunos pensaban que su mejor época había quedado atrás, ocurrió algo inesperado. 1999. El álbum Supernatural. Canciones enormes. Nuevas generaciones descubriéndolo. Éxito mundial otra vez.
Premios por todos lados. Ocho Grammy, en una sola noche. Parecía una resurrección perfecta. Pero en el éxito más brillante pueda arreglar lo que duele en privado. Mientras el mundo celebraba, su matrimonio se debilitaba. La agenda era brutal. Las giras no paraban. La conexión humana se rompía lentamente. En 2007, tras más de 3 décadas juntos, legó el divorcio. Sin escándalos. Sin guerra pública. Solo el cansancio de dos personas que alguna vez se amaron profundamente, y no podían sostener lo mismo. Si esta historia ya te está tocando, compartela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces una historia llena ilumina nuestras propias sombras. Después vino la soledad real. No la del retiro espiritual. La verdadera. Esa que aparece cuando termina el ruido, y uno se queda frente a sí mismo. Pero faltaba el golpe más duro. Julio de 2022. Michigan. Miles de personas esperaban verlo tocar. Las luces encendidas. La banda lista. El público emocionado. Y de repente, Carlos Santana cayó desplomado en pleno escenario. El estadio entero quedó helado. Los asistentes corrieron. La música se detuvo. El hombre que llevaba más de medio siglo de pie y multitudes estaba tendido frente a todos. La causa fue agotamiento y deshidratación. Pero aquello representaba algo más profundo. Un hombre de más de 70 años seguía entregándolo todo a los demás, mientras olvidaba cuidar de sí mismo. Y hay personas que viven así durante años. Dando, cumpliendo, respondiendo, hasta que el cuerpo grita lo que el alma llevaba tiempo diciendo. Ese momento pudo ser una tragedia. En cambio, fue un déspota. A su lado estaba Cindy Blackman Santana, su esposa, una artista poderosa y firme. Ella no pidió. Exigió descanso. Exigió pausa. Exigió cuidado. Y por primera vez en mucho tiempo el escuchó. Canceló fechas. Se retiró un tiempo. Bajo el ritmo. Y en ese silencio sucedió lo más importante de toda su vida. En entrevistas posteriores, y con más de 70 años, Carlos habló públicamente del abuso que sufrió en su infancia. Lo nombró. Lo enfrentó. Lo sacó de la sombra. Después de más de 6 décadas cargándolo. Imaginalo. Un hombre admirado por millones, confesando no una victoria, sino una herida. Eso también es Valencia. Dijo que no sintió vergüenza. Que era un niño. Que la culpa nunca fue suya. Y con esas palabras, no solo liberó al hombre que era. También abrazó al niño que había cuidado atrapado en el pasado. Muchos vieron aquella confesión como una noticia. En realidad fue una revolución íntima. Porque hay personas que pasan toda la vida aparentando fortaleza, cuando su mayor acto de fuerza sería decir la verdad. Hoy Carlos Santana sigue tocando. Sigue subiendo el escenario con esa guitarra entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Pero algo cambió. Ya no toca para escapar. Toca desde la libertad. Ya no cor del silencio. Lo habita. Ya no carga solo con el pasado. Lo transformó en música. Su legado no está solo en discos, premios o conciertos inolvidables. Está en demostrar que nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para volver a ti. Porque todos tenemos habitaciones cerradas dentro del alma. Recuerdos que evitamos. Dolores que maquillamos. Verdades que posponemos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más las dejaremos cerradas? Carlos encontró su respuesta en 6 cuerdas. Tal vez la tuya esté en otro lugar. Pero empieza igual, con el valor de abrir la puerta. Si esta historia te